Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем проходить Cyberpunk 2077. Мы не знакомы. Я Элизабет. И она прям четко позвонила под старт серии. Предложить тебе разобраться в одном деликатном вопросе. Ты это сможешь. И она причем из оригинальной игры, она не из DLC, в которой мы сейчас находимся. А почему именно я? Есть какая-то причина? Я прям не ожидал этого звонка. И кто же? Я бы не хотела говорить по телефону. Мы можем встретиться и обсудить подробности. Да, давайте встретимся. Сейчас перешлю тебе адрес. Увидимся. Так приятно слышать русскую озвучку. Так, я на самом деле хотел типа добежать до квеста и там стартануть, но здесь терминал с биочипом. Территория, да, территория закрытая, ну конечно. Ну сейчас откроем. Все, территория открыта. А нефиг, потому что. В любом случае, на все задания, которые нам там звонят, не звонят, мы пойдем после того, как пройдем DLC. Не раньше. Это прям 100%. И, кстати, я на самом деле рад, то что игра, видимо, сама по себе четко починилась, и поэтому нам снова начали приходить звонки по квестам. Что Джуди нам написал, точнее, что, хотя да, Джуди нам написала, что по нам написала, что вот это вот нам позвонила сейчас женщина. All swell now, though. Let's go. Time's at a premium. Я еще чутка понизил настройки игры. Уже на самом деле их понижать некуда. Но все для того, чтобы игра грузилась быстрее и пыталась не вылетать. Easy peasy, I say. Crack some skulls and roll in. I'd rather avoid a mess. But if that's the option you want. Tell you what, play it by ear. I say Bushido, you let loose. А, вудуисты, но с вудуистами у нас, конечно, плохи дела. Need to talk to Slider. No Slider to speak of here, Zombie. So kindly fuck the fuck off, eh? Нормально. Not about to be stopped by the likes of you. Gonna get Slider, just like I got my mom Brigitte. That was you. Bullshit! Everybody just keep calm. Но я уже среагировал, извините, ребят. Короче, Бусида, все дела. Ну, блин, вудуисты странные, ребят. Поэтому... Так. Демон вудуистов. То есть это прям особенная фигня. Сервак босс. Что такое сервак босс? Не попадайте в меня, ребят, только не в меня. Отлично, они меня вообще потеряли. Они все ослепли. Я их как-то всех умудрился ослепить, или не я. Но, вероятнее всего, я, кто же еще. А, они все в целом слепы, потому что я им сервак взорвал, я понял. Уже не слепые. Блин, а что так громко опять, а? Я, главное, и себе просто колонку поменьше сделал громкости, и игра поменьше громкости уже. А все равно громко. Чем прошлая эта серия вроде как была нормальная.
Так, ну один там еще уцелел. They're killing us here. Ай, ладно, ты заслужил. Ты заслужил быть убитым вот так. That's all of them. Это на самом деле редкое событие. Но ты заслужил. И, по-моему, его добил Рид. Гадина. Ну ладно, Рид так Рид. Так, найти, блин, фигуриста. Я, кстати, начал закидывать видосы на этот, на YouTube заливать. И немного прифигел. Когда мы проходили королеву автострады. Здорово. Fuck me. Solomon Reed. I would be lying if I said I have missed you. Мне, короче, кинули страйк на авторские права на запрет показа видоса в России. 38-ю серию. Потому что там целых 2 минуты 59 секунд идет песня Dark Prince. Here to make a deal. Nothing more. A deal. Которая запрещена в России. Ну, An empty promise and a короче, там, возможно, bullet не in будет wind. звука When в целом. you decide, Или будет очень плохо слышно эти как раз таки 3 минуты. I knew poor souls who tried to strike a deal with Solomon Reed. Remember them? Но посмотрим, как обработает эту фигню YouTube. If one party is backed into a corner, it is not negotiation. It is extortion. You say tomato, I say fucking deal with it, Slider. Просто, блин, 59% человек, которые... Now, cut the shit. А че я вообще разговариваю вместе с ними? Ладно, дождусь. Need some intel. Street says you're the one to get it. Me? I am a blind man. I see nothing, know nothing. Cyberspace is my only field of vision. Well, just so happens what we need is one who knows cyberspace. Sees lots in it. Donc, Dimsa, what specifically do you want from me? Soon after SF-1 crashed, a runner was attacked while on the net. Attack severed our link. Need to locate her, stat. Ah, so you want one to investigate net traffic on the day of the crash? Got a malfunctioning relic in my skull. That's how she made contact. That help any? Perhaps. I will need a peek at this trinket in your head. Well, Опять Джонни страдать. I guess. А если от тебя I отходить will буду? be gentle, this I promise. Keep your eyes on him, Reed. I am blind, not deaf. Так это тебе тоже предупреждение. Let us see what we have here. I see traces, bursts of data in cyberspace, the wake of someone's passage. Почему подключение удаленное, если как бы оно не удаленное? Типа это же локальная сеть, по сути. This I do not believe. You out of your mind coming to me with this shit. Но не надо меня так называть. Think Slider just happened on you hanging out in my head. Nah, this is something else. What you see? The black wall. It bring only death. Specific, Slider. The woman. Did you know she used the black wall protocol to connect with you? Fuck. Explains a lot, actually. The woman? She is walking, ticking bomb. Megatons. She go boom. Everybody fucked in the ass.
Every last one. Miwa Noir. It is a dam that protects us, the civilized world, from the strange bets of the cyber wilderness. If your two-leg bomb crack the dam down the middle, it will unleash a flood. Wipe us off the map, just like Haiti. Rogue AIs will drown the net. And all of us with it. To the AIs, past the black wall, you are no more than a cockroach, a rabbit, a fragment of outdated code with no meaning. This why Netwatch flatline any who put integrity of black wall at risk. It's no laughing matter, my friend. It is a concern for the safety of all. That's why you, my friend, need to restore V's connection to our girl. You are out of your mind. Well, now you're part of this madness too. Welcome to the shit show. Morty. Non-negotiable, Slider. We need to find her. Besides, as long as she's out there, they catch her scent, they catch yours now too. They'll sick their wirehead freaks on to you and your people. So you'll help me clean this up, cover all tracks, snip any threads leading back to you and consequently us. Do that, and we'll be square. You'll be off the FIA's hook too. Merde. It's my lucky day. Да, дружище, тебе повезло, тебя хотят оставить. Спокойно жить. И, в общем-то, получается, опять-таки, его слова подтверждение тому, что мы не зря замочили Брижит. Не зря мы поддержали сетевой дозор. Потому что она как раз-таки полезла за черный заслон. Так вот, да, пока мы тут молчим, ладно, не молчим. Так, Сойка. Working together now. With Alex too. I can hardly believe he's here, but it's a good thing. So, whenever we linked up, talked, didn't mention you were tapping into the Blackwall. I didn't. You didn't need to know that. Risky as shit, that. I'm putting my life on the line, not yours. Blackwall the Relic was the only way to reach you after SF-1 was hacked. Listen, babe, don't have much time. Hansen's people tracked me down after I rezzed the Chimera. I've been detained. I'm not in any danger. Not as long as I behave. Do what I'm told. I need your help. There's something's not You right, okay? girl. Походу минус фигурист. Жалко мужика, но зато от него отстали. Hansen's hosting a huge shindig there. Crash it on the sly. I'll find you. Make sure to tell Reed. And I haven't for a sec forgotten what we did. Fuck! Jack him out, Reed! Unplug Slider! Now! Ну да, готов. It's over. You short-circuit. Жалко, на самом деле, мужика вообще ни в чем не виноват. Он хотел помочь. He flatlined because of us. Flatline, period. Да иди ты нафиг. Need you to come clean. Were you gonna off him no matter what? Question's moot. Slide is dead. What's done is done. Имеет смысл вопрос, мне очень интересно. So, Songbird, what's up with her? Got the link back up. We spoke. She's fine. Mostly. Needs our help, but she's fine. In one piece. Alright, give me the deets later. Come on, let's Delta out of here. There could be more of Slider's lackeys lurking around. Ну, у фигуриста не осталось людей.
Так вот, пока молчат. Абсолютно не имеет смысла, по сути, существование того видоса с этой обрезкой авторских прав, потому что 59% людей, которые меня смотрят, я на самом деле офигел, целых 59, то есть меня смотрят не только 3 человека в России, 2 из которых это я сам. Оказывается, меня смотрят реально не только в России, ну хотя, наверное, в какой-то из стран бывшего, там СССР, СНГ, ну короче, вы поняли, в русскоговорящих. 1,5 человека какие-нибудь. Так вот, именно поэтому видос в любом случае будет обрезан. Если как бы не получится обрезать только авторские права, только сам трек вырезать, то видос будет либо без звука на том моменте, либо обрезан просто этот вырезан момент. Но я как бы узнаю, что там произойдет, потому что видос обрабатывается ютубом, и я сделаю вырезку, там, не знаю, какой-нибудь текст дополнительно вставлю в видос, прямо перед этим моментом, чтобы, типа, знать. Но в любом случае, к этому моменту, к этой серии вы об этом уже узнаете. Поэтому я, наверное, бессмысленные вещи говорю. А может быть, все будет окей, и там реально просто чисто трек вырежется и даже незаметно будет. What did Songbird tell you? Seem glad that you and I have teamed up. Good. It means she trusts you. Anything else? Song needs our help, Reed. Hansen's nabbed her, holding her for reasons. God damn it. I can't imagine any worse news than that. Black Sapphire. Said Hansen's throwing a big bash there. We get in, she'll find us. Any idea what and where this Sapphire is? Over there. See the taller of the 2 scrapers? Next to the one with the big-ass screen. That's the Black Sapphire. A would-be hotel ended up a failed multi-billion Eddie investment. Hansen's fortress, smack in the middle of Dogtown. We can't just barge in. Doubt we have anyone on the inside or affiliated who could crack open the door either. Alex and I are pushing strings on our contacts. You do the same. You know, think of who you know around here. Но мне может только Хэнс помочь. Find a way. Единственный чувак, с которым мы в песенном городе хоть как-то сотрудничаем. Ну. Do it. We'll be in touch. В общем-то, о чем я и говорю. А значит, возможно, кстати, мне придется выполнять в данный момент еще 5 заказов. Точнее, не придется, а появится такая возможность. Чтобы, типа, получить у него это приглашение, для этого придется выполнить заказы, будет классно, конечно. Straight to biz. I like it. Aiming to go to an upcoming shindig at the Black Sapphire. Lusting to dance with the devil. V, the place is inaccessible and treacherous in equal parts. You cannot simply walk in uninvited as opposed to, say, Konpeki Plaza. Surely there's some way in. I'll need to twist an arm or a leg. And hollow if you snag I it have a inside veritable window. buffet of limbs to choose from. So, doable, you think? You helped to solidify my position in Dogtown. I'm happy to return the favor. We'll conclude this in person. I'll need some hours. Meet me at the Heavy Hearts. Thanks, Hans. Мне тогда интересен такой момент. На самом деле он мне довольно давно интересен. Раз Хэнс, типа, DLC-шный персонаж, DLC-шный фиксер. И мы с ним по поводу вудуиста, по поводу сюжетного обязательного квеста договаривались, в общем-то, с Хэнсом. Как мы договаривались бы с Хэнсом, ну и при этом, типа, диалог с Хэнсом был на английском. Все это время. То есть мы вообще не слышали русского голоса Хэнса, потому что его, видимо, не существует. Как мы бы в оригинале договаривались, ну, как бы мы в оригинале искали вудуистов? Нам бы кто-то другой об этом говорил или как? Или Хэнс бы там заговорил на русском один диалог буквально свой существующий? Я просто бегу и пока жду, вдруг Хэнс все-таки даст нам это. Не дает он нам квестов, окей. Тогда давайте подождем. Подождать несколько часов. По идее 9 это тоже несколько.
Окей, побежали. Нам Хэнс точно не вы... Ну или он нам выдаст квесты, типа как... Ну вот это те... Квесты, чтобы ты мог расплатиться, точнее могла, получается, расплатиться за приглашение. Ну хз. В любом случае, когда квест появится, мы их выполним. Его 5 заказов пока что не существующие. Кстати, возможно, вероятнее всего, нормальная полноценная русская озвучка нейронкой, там от каких-то энтузиастов-мододелов, уже к моменту выхода серии выйдет. Но я записываю сильно раньше. По сути, я записываю... начал я записывать, получается, когда плюс-минус там дней через 10 после выхода DLC, поэтому к этому-то моменту, само собой, все еще нормальной русской озвучки через нейронку не существует. Ну, хотя, кто не знает, энтузиасты и мододелы делают с помощью нейронки русскую озвучку голосами русского дубляжа. Ну, само собой, тех, кто есть в русском дубляже. Там Ви, Сильверхенд. Те, кого нет, само собой, не будет. Возможно, к моменту выхода этих серий уже будет доделано. Но сейчас, по-моему, особо там ничего такого нет. Не то, что мы с Хэнсом на личную встречу смогли договориться, это, конечно, классно. Чувак, которого, по идее, никто не знает, по сути. What you completed for me significantly shifted the playing field vis-a-vis Hansen. Excellent work, precisely as requested. Maybe the one thing I didn't expect, to see the man behind the hollow curtain. The elusive Mr. Hands in the flesh. Not only did you rescue those clowns in blue, you also managed to eliminate Dodger. Calm, collected, and professional. Вспоминает заказы дополнительные. Классно. Продумано. You have proven to be a person I can trust. Hence my decision to drop the veil and meet in person. A rare occurrence, I assure you. Were I to have more virtuosos like you, I wager I'd have more than Dogtown in my grasp. Dogtown, Pacifica, then I'd line up the rest, snort, and it'll be done. Возможно. Не, ну типа, учитывая, что он работает в Пасифике, возможно, мы бы с фудуистами через него в любом случае договаривались. Только он бы говорил на русском, потому что другой диалог, возможно, был бы. Gigs you had me do. How they solve your Hansen sitch? Take a boxer. He can't knock out his opponent. What then? He goes to work on the body. Once his adversary's stamina wanes, he looks for his opening, connects fists with jaw. I know it may not seem all that clear from where you stand, but the gigs you have completed will allow me to audaciously shift some of the pawns and figures on the chessboard that is Dogtown. Checkmate is but a Кстати, здесь нельзя включить скан, чтоб его просканить. Hansen wields much power, greedily so. He's also clever. These traits I tolerate, even value, when occurring in isolation. But all at once? No. Especially not in one who grips an entire district in the palm of his hand. It makes business trying. Interest you in some tea? It's my own blend. Sure, why not? So, how did this combat zone become Dogtown? Do you know? Так-то нет. I heard this and that. Something to do with the war? 2069. Colonel Hansen led an operation colorfully called Midnight Storm. The objective?
to occupy this combat zone and establish an NUSA staging ground in Night City. Soon after, the sides agreed to a ceasefire. Hansen's force was left to fend for itself. Headquarters, the public, everyone feigned ignorance, pretending Hansen and company were never here. But our good colonel decided to put down roots. He declared this combat zone an NUSA territory. In our terms, he carved out an enclave for himself and went from soldier to arms dealer overnight. Marooned he was. 2 weeks for a bullet to reach his brain, everyone thought. But his brain remained intact, and he became a force to be reckoned with. A man whose existence is a threat to many is a dangerous man indeed. Let's table politics for now, huh? Go straight to biz? Business. Of course. The Black Sapphire. Hansen's stronghold, guarded by elite soldiers. Military quarters are situated on lower levels, while top floors are a decadent haven for the ultra-rich. The building's blueprint was not easily procured, I should say. Hansen guards his hotel secrets as if they were an embarrassing rectal itch. But, given a will, ways are usually found. You help a client of mine, they reciprocate, and I gain latitude. Quid pro quo in full effect. Ну так-то по факту клиенты заплатили деньгами за мои услуги. Поэтому они нам типа ничего не должны. Это, видимо, чисто жест доброй воли, как признательность. Data leaks, or lack thereof, are the difference between myself and, say, the late Mr. Deshawn. Чё все этого дегенерата так вспоминаете? Мы о нем раз 10-й, наверное, уже слышим. I trust it's all you need to waltz in and perform your planned pirouettes. Yet a word of caution. Even fully prepared, you'll be marching into a pit full of vipers. Watch your step. Thanks, Hans. I only hope this won't mark the end of our collaboration. Обязательно мы выполним твои 5 заказов. И получим за них награду. More local political gaming. Activity is abundant in Dogtown, and behind closed doors, plots and schemes. Я, кстати, как понимаю, someone really ought to pave the way for a smooth transition. You're looking forward to those new gigs, then? Как я понимаю, да господи, успокойтесь уже, ребят. And V, whatever happens at the Black Sapphire, make sure you come back. Постараюсь. You're going where local and international politics mix. Strong currents, both. I'll make sure to plant my feet firmly then. Later, Hans. Как я понимаю, я уже забыл, что хотел сказать. Если бы мы не выполняли доп. Задания Хэнса, нам надо было бы либо их выполнять, как один из вариантов, чтобы получить от него приколюху, либо он бы нас послал, и мы бы через Рида как-то получали бы информацию, и там было бы похуже. Типа этот нам прям план здания выдал, там что-то наговорил, все дела. Навряд ли Рид бы получил те же самые данные. Или вообще бы навряд ли что-нибудь получил. Но хз. Perfect. Send it to him. No worries. His connection is secure. Catch. It's on its way. And reception complete. I'll pass it on to Alex. Чё мне каждый раз пишут, что нас обнаружили? Я не понимаю. I'm not there when you arrive. Just wait. Till then. Окей, с Ридом в мотылек. Ну, конечно же, у меня поломался мой мотоцикл.
Конечно же, он не вызывается. Окей, побежали так, 750 метров. Долговато это, конечно, будет. Не, можно попытаться машину спереть, но, блин, меня здесь порвут, если я что-нибудь сопру. Слишком уж много солдат на каждом шагу просто. Ладно, телепорт есть? Возможно. Возможно. Там где-нибудь рядом тоже есть. Ну, кстати, есть. И причем я прибежал, по сути, к ближайшему телепорту нашему. Так, Рид. А квестов от Хэнса... квесты от Хэнса появились 3 штуки. Ну тогда, после этого задания. Раз уж я сюда прибежал, блин, ворвался. Блин! Pete, what's wrong? Come on. It's fine. I'm alright. Блин, кстати, раз Хэнс выдал 3 заказа, то он выдаст после них еще сразу 2. Значит, следующую серию... Ну, хотя, вероятнее всего, в следующей серии мы будем проходить вот это вот сюжетное задание. Мы будем закрыты в черном сапфире, все дела. Плюс-минус. А потом и заказы Хэнса. А потом, если останется сюжет после этого задания, то пойдем на него. А если нет, то доп задание уже из открытого мира, из нашего. Но я опять сильно наперед говорю, конечно. Wow, rough. No shit. Death's breathing down my neck. Always. I know what that feels like. Being a dead man walking? Exactly. I never talked about this, you know. I should be saying they tried to kill me, but sometimes it feels like they actually succeeded. Tell me more. Ambush. Attempt on my life 7 years back. Yeah, he's sad. What exactly happened there, Reed? I landed in the ICU, where I waited for some Arasaka goon to come finish me off. I was betrayed by our people, the FIA. I say betrayed, but I was sold out. Part of a deal. A peace offering. My head on a silver platter. All for a ceasefire. Peace comes at a price. Someone's always got to pay it. Come on, I want to show you something. Hang on. They set you up, yet here you are working for him again? Even deep wounds stop hurting eventually. Scar over. A few years on, they're just an itch. Let's go. Так, куда ты нас ведешь? Let's write down. Where are we headed? On a little trip down memory lane to see some old junk. Или сам нажмешь. Конечно же я. I still can't believe Alex decided the best place for a bar was right over our old safe house. She's always had a twisted sense of humor. Where's she at? Waiting downstairs? She's finishing up recon in town. We should make ourselves at home until she gets back.
Been dark for 7 years, this place. Let's brighten things up again. The end of any war is never pretty. Both sides race to tie up loose ends. A car bomb blew up one of my crew. Another was poisoned. A third got shot in the back of the head while buying a pack of smokes. A couple others just vanished without a trace. Every night we waited for Arasaka agents to come finish us off. I had to make a choice. I chose to dig our heels in. I thought we still had a fighting chance. It was bold. It was stupid. A mix of both. Maybe I just didn't know how to walk away, let it rest. Or maybe I don't know how to lose. Either way, we managed to save a few more agents. Что он в меня испарился как-то. Say what you want, it sounds like they stabbed you in the back, plain and simple. Saving many of my people in the process. You play grown-up games, you face grown-up consequences. Funny. Out of everyone, it was Songbird they asked to pull the trigger. Wait. Yeah. Pulled the trigger as in literally took out her iron and shot you. Not personally, but she unlocked the door for those who came and did. I was leaving the city, heading home. Songbird was still here, in this very room, in fact. She was guiding me on comms, led me straight into a trap. Neutralizing me. Her last assignment in Night City. Then she got a ticket home. And yet you're now trying to save her. Why? Because it's the right thing to do. I had plenty of time to examine this under a microscope. Under focus, some things sharpen, others blur. But there comes a point when you just cut through the bullshit and see what's in front of you. Songbird is still my people, and nothing can change that. Fuck, Reed. Now Myers is a whole nother story, but Songbird, no. I got nothing against her. So why Myers? I missed anything? Some reminiscing. So good, let's get this show going. I checked up on Slider's contention. Fucking had it right, it turns out. I dove into old mission files wherever Somi was involved. They were buried deep, near impossible to access, even with my clearance. Each and every one, the Blackwall, all authorizations, mission orders, personally signed by one person, Rosalind Myers. Wouldn't want to be in her shoes if that shit floats to the top. The NUS is a small country governed by a woman with highly ambitious goals. Sometimes those ambitions went out over reason. But that's not something we need to pour over now. Alex, what do you have for us? Oh, a little of this, little of that. We'll plan in a sec. Say, V, like playing fancy dress up? Course. Who doesn't? Then you'll like what I whipped up. Managed to learn that some pop megastar is gonna grace the party with a show. Guest list? Expect everybody who's anybody. That includes you. Gonna don fancy outfits and rub shoulders with VIPs. Be warned though, fancy doesn't mean easy. Ready for the deets, V? Let me hear him. Black Sapphire, the most heavily guarded place in Dogtown. Doesn't mean security's airtight though.
V, you're gonna enter through a flooded tunnel system. Got a top-of-the-line diving suit, ought to fit you snug as a glove. Water's maybe a little super toxic, so yeah, be careful. What about Reed? Was just about to mention, he'll be there too, of course. Already know what the hotel looks like. Really, really hard to miss. Flooded tunnels here. That's your way inside. Now focus. You'll reach a terminal at the end, jack in and breach the cams, giving Reed his window to slip into the building. You'll take different elevators up, here. Saul will open a passage to his side. Before you ask, yeah, it's the only way. Area could be heavily guarded, so you'll have to be on your tippy toes. Couldn't get clean intel, so you'll just have to be creative. Improvise. You're gonna meet here. Soon as you meet up, you'll doll up like it's prom night and go to the ball. That's where you'll rendezvous with Songbird. All clear? Yup. Preem. Okay, let's talk gear. Take your time. Grab anything you think might be useful. Так, в теории, что мне может пригодиться? Я возьму все, конечно. И буду это разбирать. Ну, сорян, Фигли. А Фигли ты мне разрешаешь забрать все. Но, блин, нам нафиг ничего из этого не нужно. Ты забыла, мы на Трана. И у нас есть наш пистолет. Ну, здесь все различные вещи, конечно, валяются. This your iron? Sure is. Her Majesty's been itching to return to active duty. I'd be honored. Так, Рид. That reminds me. Hans, what did he want in return for the favor he did us? Dogtown's locked in a never-ending power struggle. A lot of biz to go around, but only Hansen reaps the rewards. Hans is gunning to diversify who controls what, when, and where. My skills and know-how are to facilitate that. Politics. It's the same shit wherever you go. You know, if not for you, we'd have no way of getting into the Black Sapphire reaching Songbird. It's good to have you on our side. I mean that, V. Как будто у меня выбор был. Ну не, ну само собой. Я явно не пошел бы на сторону Хансена, но в любом случае. В любом случае, как будто был выбор. Воздушный рывок, блин. Не, ну из реакции я само собой ничего такого качать не буду. Я так чисто посматриваю. В любом случае у меня силовая есть, там на доп хпшку, на какую-либо защиту для меня. То, что мы продолжим так подкачивать чутко. Кстати, карта Таро. У нас осталось не так много времени, мы сейчас явно не пойдем в черный сапфир. А в следующей серии мы, получается, будем, опять-таки, не идти в черный сапфир и выполнять заказы, раз нам дали такую возможность сейчас и не кинули нас поэтому. По сюжету. Ну, не толкнули. Король мечей. Кстати, все 4 получается. Квест выполнен. Получается, да? Окей, окей. Тогда давайте на сегодня закончим. Продолжим в следующей серии. Я думаю, выполним заказы все штуки. Ну, все 5 штук, я думаю, довольно легко это получится. Я надеюсь, по крайней мере. Так что это будет довольно легко, быстро.
Блин, ладно, Хэнс позвонил, давайте уж ответим. V, there's a job. Brazilian intelligence contacted me. 2 agents need assistance locating a missing person. Ну, что ты так долго пишешь? То есть она так моментально писала, блин, те 2 сообщения, все дела, а тут сообщение из 5 слов. There is, as always, a caveat. It seems they're operating without Papayi's approval. Meaning what? Our clients are Brazilian intelligence agents acting without said agency's knowledge. Huh? How come? Now you overestimate my knowledge, V. You'll have to ascertain that for yourself. Best of luck. Но этот заказ, в общем-то, как и остальные, мы пройдем в следующей серии. Пока что всем удачи, всем до встречи, всем пока. Увидимся.